Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students, grade 12 students in your SAT course, the math part, of course. This is your first revision session. Okay, we'll start our revision session by the first experimental test or the first test in your book. And we'll start together by exam number 1. Directly we will start on this exam, and I'll inshallah try to finish all the exams with you before your examination. First, we're going to number 1. Number 1, he said in radian the full period is equivalent to the full radian, the full period. It means a complete rotation. It means a complete rotation. Complete rotation, it means 360. Okay, but this is in degree. 360 refers to excellent 2 pi. So a complete rotation refers to 2 pi, and this is answer of the first problem. Okay, so complete rotation is answer, or its answer is the second problem, letter B, which is 2 pi. We're going to number 2. Number 2, directly he talking about this triangle. In this triangle, you have this side is x plus 12, and the other side is 3x plus 6. These two sides are equal, of course, because we have two congruent triangles. This side is equal to this side. This side is a common side, and this angle is equal to this angle. So these two triangles are congruent. The two triangles are congruent by SAS. The two triangles are congruent. As a result of congruency, each two corresponding sides are equal. So I can say that 3x plus 6 equal to x plus 12. So it will be 2x equals to 6, then x equals to 3. So the value of x here is 3, and this is our answer, which is letter A. We're going to the third problem. In the third problem, we're talking about logarithm. It's a rule, and we have here a log with base 2 for 13 minus log with base 2 for 5. So as we said before, if we have the same base, we can collect the log. So I make a big log with base 2, and here the sign is minus. You said that, Mister, if we have minus, you will change it into divide. The first number divided by the second number, so 13 divided by 5, and this is our answer, which is letter B. Okay? Okay. We're going to the next problem, number 4. In number 4, he asked you about in this function, which graphically represented in the opposite figure, the increasing in the interval. The increasing in the interval. So I need the increasing part for this function. The first part is decreasing. As we go from left to right, it's decreasing. And then after that, it's a constant. So we go constant. And then after that, it's a decreasing also. Oh, starting from here, from this point, the function increasing. So if we have a drawing like this, we'll go from left to right, showing the increasing and the decreasing function. This is the increasing function, increasing and decreasing from x. So we'll start from x from 3, and our end, Mister, there is no end because we have an arrow. So our starting is 3, and there is no end. It means infinity. Infinity is always opened, and also 3 is opened. So the result will be letter D. The result will be letter D. So again, here he looking for the interval of increasing. The function start to increase from 3 till infinity. Okay. Okay. We going to the next part. Number 5. Number 5 is talking about the value of x. Number 5 is talking about the value of x, as we have a quadrilateral. So the sum of measures of these 4 angles will be 360. So I'll make 360 minus, and then I collect 120 plus 110 plus 50. Okay, which equals 280. So the result here will be
80. Okay, so to get the value of x, to get the value of the missing angle, I just get the value of the whole angles, or the sum of the measures of the interior angles of the quad, which is 360, and then after that I'll take the given angles. We're going to number 6. In number 6, we need to get the expression sine x over tan x is negative in which two quad. So I have here sine x over tan x. As we know before, we make a small revision. This is our axis, x-axis and y-axis. And in the first quad, all trig functions are positive. In the second quad, sine and its reciprocal. In the third quad, tan is positive and its reciprocal. In the fourth quad, the cosine is positive. Okay, we're going to work in our problem. Mister, you have sine x over tan x. Okay, I write sine as it is, and I'll expand tan to sine x over cosine x. Of course, by using the rules, I'll get cosine up by multiplying. So, mister, it becomes sine x multiplied by cosine from down over sine. Now you can cancel, yes, sine by sine. The remainder will be cosine x. So I need now to find where cosine is negative. Cosine is positive in the first quad and the fourth quad. So it's negative in the second and in the third. So our answer, second and third. Okay, so if you have a problem like this, you will simplify the expression. After simplifying this expression, you get one of the trig functions, and you're looking for the requirement about your problem. We're going to number 7. In number 7, we have limit of this problem. We said that limit when x tends to infinity, we have two types of problems. If you have a polynomial, and this is the first problem, or this problem, if you have a polynomial x approaches to infinity, just substitute in the highest power only. In the highest power only. How, mister? So I just write limit when x tends to infinity for x squared. Where is the other? The rule said that if you have a polynomial, cancel all the terms except the highest power. Okay. And then we will substitute. So it will be infinity instead of x, infinity power 2. Infinity power 2 is equal to infinity. And this is my answer. So my answer is letter D. Okay. We're going to the next. He gave you the magnitude of B, which is 5, the magnitude of A, which is 8, and he asked you about the resultant. The resultant power 2, or you can write the resultant directly by using the square root. It's A power 2 plus B power 2. So it's equal to square root of 8 power 2 plus 5 power 2. So it will be a square root of 64 plus 25. So the answer will be square root of 89, and this is my answer. So our answer for number 8 is going to be the square root of 89. We're going to the next. In the next, we have in the opposite figure, if the measure of the arc AB equal twice the measure of the arc BC. So the arc AB, this arc AB is equal to twice this arc. And the arc BC, arc AD are two congruent arcs. So this arc and this arc are equal. Then find the measure of the arc BC. I need to find the measure of the arc BC. Of course, we work in a semicircle because this line, which is DC, is a diameter. In the semicircle, we have 180 degrees for the total. This 180 divided into 4 equal parts. How, mister? This part
means twice the other, so it'll take 2, and this will take 1 part, and this it's equal to 1 part. So we have 4 parts, so divide 180 by 4, so each part is 45. So this is 45 degree, this is 45 degree, and this is 90 degree. I need Mr. BC, which is 45, and the answer is letter A. We're going to the next limit when x tends to 4x minus 1. So just we're going by the direct substitution. Substitute, so 4x also by 4 minus 1. So it will be 16 minus 1, it will be 15, and this is the result. We're going to the next problem. In the next problem, the length of the shadow of the lighthouse, the length of the shadow of the lighthouse is 15 meters. And the height of the mosque is 2.5 meters. The length of the shadow, the length of its shadow is 1.5 meters. Then what is the height of the lighthouse? So we have here a small mistake. This is not mosque. Okay, so the length of the lighthouse directly. So we have here the shadow of the lighthouse is 15. The length, what is the height of the lighthouse? So the shadow over the height. So I write here the shadow and here the height or the actual height. Okay, it's missing. And here our shadow is 1.5, and here the height of the mosque is 2.5. By making cross multiplication, you can get the height of the lighthouse, and if of course this is multiplied by 10, so you multiply 2.5 by 10, also it will be 25. Okay. Okay, so it's a proportional, or we will use the proportion, and then after that, the cross product. Number 12, if the radius of a circle is 4 units, and the coordinates of the center is -4 and 0, then which of the point lies on the circle? Lies on the circle. We can use here many ways, but it's the constant way, or the good way, or the way that you can use it and get the result directly. You will use the equation of the circle. So x minus h, and here the center is -4, so x plus 4 power 2 plus y minus k, so y minus 0 power 2 equals to the radius is 4, so it's equal to 16. This is the equation of the circle. We can write it in another form. Okay, x plus 4 all power 2 plus y power 2 equals 16. And then this is the equation from here. We have the radius equal 4, and this is the center point. And we will substitute by letter A, letter B, letter C, letter D, till you reach a point that satisfies the equation. Give me 16. Okay, if you substitute by yes, letter D. If you substitute by letter D as x equal -4, so you write -4 plus 4 power 2 plus 4 power 2, so 4 power 2 equals to what? Equals to 16, yes, it's equal to 16 because this will be 0, okay, and 4 power 2 equals 16, so 16 equals to 16, satisfied, so the point, or this point, satisfied the equation. We're going to the number 13. The sum of measures of the interior angles of the hexagon directly, it's 720. Okay, so you must know the get the interior angles till 10. If we don't know n, so n minus 1 multiplied by 180. This is the rule. This is the rule. N here, hexagon has 6 sides. So 6 minus 2 times 180. So 4 multiply 180, so equals 720. We're going to the next
In the next, he said that I need in this matrix the element A23. A23. A23, it means Mr. The second row, Mr. And the third column, the intersection is this, so it's 0. I'm going to the next. In the next, I have a function, and this function is piecewise function, and you need to find the value of f of 5. F of 5, it means I replace x by 5. Replace x by 5. I'm going to the values of x and I choose which function I'll work. Here x from 0 to 15 and 5 is lies from 0 to 15. So I'll substitute in the first one. I substitute in the first one my mister because we replace x by 5 and here from 0 to 15. So mister, I'm substituting in this one, so I just 5 multiplied by 4 equals to 20. So here the answer. The problem here, where you will substitute in the first, the second, or in the third. We're going to number 16. In number 16, we have Mr. A circle has two equal chords, Mr. This chord is 18 and this chord also is equal to 18. If you have two equal chords, you have, excellent, you have two equal arcs. Two equal chords, it means two equal arcs. So, Mr. The first arc is 2x minus 1 and the second arc 134 plus 1 plus 1, so 2x equal 144. Divide by 2, divide by 2, so x equals to, it's equal to 12. I need to find the value of x here. Okay, so x is equal to divided by 2, sorry, this is 72. Okay, 144 divided by 2, it's 72. So the result will be letter. Okay, depending on the rule, if we have two equal chords, we have two equal arcs, and vice versa is right. If you have two equal arcs, it will be two equal chords, so the result will be letter B, which is 72. We're going to number 17. In number 17, just we need to add, and it's a gift. يا جماعه لو جات لي بروبلم زي كده دي هديه، وانت شايف يا جماعه على فكره الاختبار بتاعنا بيبقى 25 سؤال، يعني زي ده. ايه ده يا مستر؟ ده اختبار الماث. والله ده اختبار الماث. الموضوع سهل وبسيط، بس طبعا لما تحط الماث مع الفيزيكس مع الكيمستري مع البيولوجي هو اللي بيبقى ايه، العمليه صعبه شويه في حكايه ان انت تقدر توازن ما بين الفور برانشز. طبعا هعمل بلس يا مستر 8 بلس 2، وهعمل 5 بلس نيجاتيف 4، هعمل 0 بلس 1، هعمل 4 ماينس 2. الريزلت بتاعتي هتطلع letter A اللي هي 10 1 and then 1 and negative 2. هنيجي يا مستر بعد كده بكل بساطة نشتغل على number 18. Number 18, inside the bag we have 3 blue balls, 2 red balls. If one ball is drawn randomly and it is with blue without replacement. خلي بالك من كلمة without replacement يا جماعة. طيب without replacement، طيب يعني انا مش هرجع الكوره تاني، انا مش هعيدها تاني في الصندوق. What is the probability؟ طبعا دي كلمه probability، معلش مفيش مشكله في الحاجه البسيطه دي، تمام؟ that the blue if it's blue if it's drawn another. طب يا مستر انا كان عندي في الاول التوتال بتاعي يا مستر كان عندي 5 بولز، تمام؟ وبعدين يا مستر قلت انا اخدت الاولى بلو يعني 3 over 5، تمام كده؟ ده في الاول. وبعدين قال لي with replacement، يعني يا مستر الكوره اللي انت خدتها اللي هي البلو طلعتها بره، فبالتالي يا مستر انا بقى عندي 4 بولز اونلي. اجين انا كان عندي 5 في الاول، 3 و2. عملت دروينج وطلعت لي بلو، فشلت واحده بلو. لما شلت واحده بلو يا جماعه اتفضل لي 4 بولز. طيب الفور بولز اللي اتفضلوا لي ايه؟ 2 ايوه بلو و2 ريد، تمام كده؟ طب انا عاوز البروبابيلتي ان الثانيه تطلع بلو، يعني تطلع 2، يعني تطلع 2 اوت اوف 4، يعني تطلع 1 اوت اوف 2. يا جماعه خلي بالك من كلمه without replacement، with replacement هي اللي حلت البروبلم.
If two angles angle 1 and angle 2 are complementary angles. اقف يا مستر، اول ما يجي لك complementary angles على طول كده حط تحتها خط واكتب 90 degree. السم بتاعهم هما الاثنين 90 degree. ايه ده يا مستر، انت مديني الفيرست 40 وعاوز مني السكند؟ اقول لك شكرا، ده سؤال جريد 7. ده سؤال جريد 7. يبقى complementary 90. ونراجع بسرعه كده. وكلمه يا جماعه supplementary، كلمه supplementary يعني والسم 180. يبقى the sum of the two angles is 180. They are supplementary. The sum of the two angles is 90. It's a complementary. We going to the next problem, number 20. Limit when x tends to infinity for 10x power 4 minus 2 over 5x power 4 plus 3x power 3 minus 2x. مستر ما تكملش، انت قلت لي يا مستر لما يكون عندك fraction في limit when x tends to infinity. انا عندي 3 cases. اول كيس متحققه واسهل كيس موجوده لو عندي the highest power here or the degree of the numerator equal to the degree of the denominator. The degree here is the fourth degree as of the highest power is 4 and here the highest power of 4. مستر خد coefficient over coefficient. leading coefficient 4 هو هيبقى 10. leading coefficient down هيبقى 5. طبعا 10 divided by 5 هيبقى equal to ايه ده مستر بسرعه كده بمجرد النظر يا جماعه. نيجي بعد كده يا مستر للنمبر 21. نمبر 21 يا مستر بيقول لي ان الاي اكس از congruent to دي اكس. طيب يا مستر ادي الاي اكس وادي الدي اكس، ده ايكوال ده يا مستر. تمام. والاي بي التوتال اي بي از congruent to التوتال سي دي. طب اقدر استنتج ايه؟ طبعا يا مستر بكل بساطه هنقدر نستنتج بدل البارت ده ايكوال البارت ده والهول ايكوال الهول يبقى البارت ده ايكوال البارت ده. يعني بي اكس ايكوال سي اكس. بي اكس ايكوال سي اكس. يس ليتر بي. نيجي بعد كده يا مستر نمبر 22. in the opposite figure the height of 120 students distributed is normal distribution with a mean 66 inches. يبقى مهمة جدا يا جماعة المين 66 and the standard deviation 2 inches. طيب what is the probability that the student will be selected so that the height of is greater than 68. طبعا يا مستر انا قلت لك الدروينج مش هيبقى مرسوم، ولو جالي مرسوم يبقى خلاص كتر خيره، انما الوضع الطبيعي مش مرسوم. طيب انا هعمل ايه يا مستر؟ انا هاخد ال 66 اللي هو المين بتاعي واحطه في النص طبعا زي ما هو حاطه كده. وبعدين يا مستر هاخد ال 2 انشز بتاعتي الستاندرد ديفيشن هعمل بلس 2 ماينس 2 in the opposite sides. طبعا لو انا رايح ناحيه الرايت يبقى هعمل بلس 2 يبقى 66 بلس 2 68 بلس 270 بلس 272 ماينس 264 ماينس 262 ماينس 2 هتبقى 60. طب يا جماعه الموضوع سهل كده يا مستر. طب انت عاوز ايه يا مستر؟ انا عاوز البروبابيلتي ان الستودنت سيلكتد هاير ذان او جريتر ذان 68. يبقى انا مستر محتاج ده كده greater than 68. انا محتاج الجزء ده كده. طب يا مستر انا حافظ الجزء الحته دي يا مستر، احنا اتفقنا انها هتبقى 13.5 والجزء ده يا مستر هيبقى 2% والجزء ده يا مستر هيبقى half percent. لو عملت كوليكشن يبقوا 16%. اقول له شكرا خلص الموضوع. تمام. اسهل بروبلم ممكن تيجي وبروبلم هديه والناس تبقى تشتغل. يلا مستر نمبر 23 بيقول لي انا عاوز ال 100 term in this sequence. اول حاجه يا مستر انا عاوز الترم 100 لازم اعرف انا شغال جيومتريك ولا ارثماتيك سيكونس. ارثماتيك سيكونس ولا جيومتريك سيكونس يا جماعه في الاول. طبعا يا مستر 9 becomes 16 انا عملت بلس 7 وال 16 becomes 23 ايه ده بلس 7 وال 23 becomes 30 بلس 7 يبقى انا شغال ارثماتيك كل مره بعمل بلس. والدي بتاعتي ايكوال 7 يبقى انا مستر الدي بتاعتي ايكوال 7 والاي 1 اللي هو الفيرست تيرم بتاعي ايكوال 9. خلصت يا مستر. انت محتاج الاي 100 هستخدم قانون الاي ان. نراجع مع قانون الاي ان مع بعض يا جماعه. الاي ان هيبقى ايكوال الاي 1 اللي هو الفيرست تيرم بلس ان ماينس 1 تايمز الدي. كل حاجه موجوده عندي يبقى الاي 100 اللي انت محتاجه هيبقى ايكوال الاي 1 اللي هو ال 9 بلس ان ماينس 1 اللي هي 99 100 ماينس 1 يعني. والدي بتاعتي ايكوال 7. طبعا هعمل 99 ملتبلايد باي 7 كتير قوي بتاخد مني وقت. لا اعمل 100 تايمز 7 يا جماعه ايكوال 70 وخد منها 7 تبقى 693. تمام. بلس 9 يا جماعه تطلع 702. خلصت البروبلم في لحظات قليله.
نيجي بعد كده يا مستر نروح للبروبلم نمبر 24. بروبلم نمبر 24 بيقول لي وات از ذا سلوب اوف ذا بيربنديكولار ستريت لاين تو ذا ستريت لاين اللي قدامي. جميل يا مستر. طيب اول حاجه من الستريت لاين اللي قدامي دي انا هطلع يا مستر السلوب، يبقى انا هطلع الجيفن سلوب اوف ذا جيفن ستريت لاين. مديني الستريت لاين y ايكوال 3x minus 3. يا مستر استنى يا مستر، السلوب بتاعي اللي هو الام يا مستر ايكوال 3. ليه يا مستر؟ السلوب هو الكوفيشنت اوف x يا جماعه. يعني راجع تاني بسرعه على الجنرال رول y equal mx plus b where m is the slope. m يا جماعه هو السلوب والبي هو الواي انترسبت. طب انت يا مستر عاوز السلوب؟ انا عاوز السلوب. السلوب بتاعي 3. طيب تعال نروح بقى لللاين ريكويرمنت. اللاين اللي احنا محتاجينه هو يا مستر عباره عن بيربنديكولار ستريت لاين للجيفن لاين. طب بيربنديكولار، العلاقه يا مستر ما بين تو بيربنديكولار لاينز، باخد السلوب الاصلي واعمله اوفر 1، يعني اعمله فليب واغير الساين بتاعته. ممتاز. يبقى انا يا مستر هاخد ال 3 دي، ال 3 بتاعتي دي هاخدها اعملها 1 اوفر 3 واخليها ماينس. بس كده بس كده. يبقى هاجي بكل بساطه يا مستر، هو قال لي السلوب بتاعي غير يا مستر الساين واعمل فليب، اقول له تمام. يبقى ليتر دي، على فكره ليتر دي يا جماعه نيجاتيف 1 اوفر 3، بس هي نيجاتيف لازقه في 1 اوفر 3 عشان دي هي دي ال 1 اوفر 3، فبالتالي الانسر بتاعتي هتبقى ليتر دي. اوكي يا جماعه، يبقى كل العمليه جبت السلوب بتاع الاول وبعدين يا مستر لقيت بيربنديكولار اقلب وغير الساين. طب لو لقيت باراليل خد نفس السلوب وما تغيروش. نيجي على اخر بروبلم يا جماعه موجوده عندنا. يقول لي انا عاوز المالتيبليكيتيف انفرس اوف ذس ماتريكس. طب بسرعه نقول الرول بتاع المالتيبليكيتيف انفرس عشان نعرف نشتغل. الرول بتاع المالتيبليكيتيف انفرس يا جماعه هيبقى عباره عن 1 اوفر الديترمينانت بتاع الماتريكس مضروب في الكو فاكتور. طب ايه هو الكو فاكتور؟ هنشوف دلوقتي. اول حاجه اجيب الديترمينانت. الديترمينانت بتجيبه ازاي يا مستر؟ المين دايجونال ماينس الاذر دايجونال. حط ماينس في النص عشان ما تغلطش. المين دايجونال 1 تايمز 5 ايكوال 5 يا مستر، والاذر دايجونال يا مستر 3 تايمز 2 ايكوال 6 يا مستر. يبقى الانسر بتاعي هيبقى نيجاتيف 1. ده كده الانسر بتاعي، فانا هحط كده 1 اوفر نيجاتيف 1 مضروبه يا مستر في الكو فاكتور. الكو فاكتور يا جماعه يعني خد الاصلي ده بدل المين دايجونال، يبقى انا هعمل اكستشينج للمين دايجونال، هجيب ال5 هنا وال1 هنا، والاذر دايجونال غير الساين بتاعته، يعني هتبقى نيجاتيف 3 والنيجاتيف. وبعدين اعمل تايمز 1 اوفر نيجاتيف 1 دي معناها نيجاتيف 1 يا جماعه. يبقى هعمل تايمز نيجاتيف 1 يعني هغير كل الساين اللي موجود عندي. طبعا 5 تايمز نيجاتيف 1 ايكوال نيجاتيف 5، نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 1 becomes 3، نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 1 ايكوال 2، وهنا نيجاتيف 1 تايمز 1 ايكوال نيجاتيف 1. الانسر بتاعتي يا جماعه هي لتر سي. يبقى الانسر بتاعتي لتر سي وجبت الانفرس. زي ما انت شايف ال الاختبار بتاعي خلص في وقت صغير وفي وقت قليل. ان شاء الله الاختبار بتاعك برضه يخلص في وقت صغير وبالتوفيق ان شاء الله. كل يوم ان شاء الله بننزل اكزام عشان يبقى انت معاك كل الاكزامز محلوله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.